My name is Mariamma. I am uneducated and I cannot read since I have never gone to school. My husband used to read the Bible out for me whenever he had time. After receiving the audio Bible from WCOI, I am able to listen to God's word every day and pray by myself. ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయం. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను. చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మియుండెను. దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను. I thank WCOI and their friends for helping me have this audio Bible.